Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Now I'm back. You can hear me, I hope. But I cannot hear anybody else. So, So what's going on? Hare Krishna, can I hear somebody? You are speaking, Jagatpati Gopal, I don't hear you. Is there anybody else who can try? Maharaj, we are hearing. The thing is that the host. Now I hear you because I think the host unmuted everybody. Exactly. Or I don't know if everybody, but at least me, because we were not able to listen to Jagatpati. Okay. I don't know if you need the Spanish translation or not, as you wish. No, normally I do it simultaneously. Because I have disciples both English and Spanish speaking. When I give class, I do it in both languages. Cuando doy la clase, lo doy en las dos idiomas. A ver, ¿todo el mundo me oye ahora? Everybody's listening? Is this okay? Okay, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj, reverencia, ahora le escucho. Hare Krishna, Maharaj, reverencias. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhu vevacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Prashadya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, shall we start right away? Shall I give a very brief introduction so you know who I am? ¿Qué se piensa? ¿Puedo empezar directamente o dar una pequeña introducción? We don't hear you. Jagatpati, su micrófono no funciona. Oh. ¿Le puedes Pero él está mutado, está en mute. Mute y unmute no se escucha. El micrófono de Prabhu Jagatpati. Anyway, so but everybody can hear me. ¿Todo el mundo puede escucharme? Sí, Maharaj. Sí, Maharaj, estamos atentos a su clase. Okay, so from my experience, once in a while, my audio may degrade. So then you just have to tell me, because then I just have to go to settings and do a little switch, and then will come back in good quality, okay? Cuando el audio se degrada, hay que avisarme porque tengo que hacer un pequeño ajuste en los settings. So, como sabéis, as you know, for some reason, Yarunandana Maharaj had some little problem and is probably in hospital right now to find out about his eye. So I'm a substitute. Como sabéis, Yarunandana Maharaj ha tenido un pequeño percance y está en el hospital mirando lo que pasa con el ojo y soy el suplente. Just to give a very brief introduction, maybe, so you know who you are dealing with, una pequeña introducción, so sabéis quién soy.
So I came to meet the devotees 50 years ago, 1971, in Germany. Hace unos 50 años que me encontré con los devotos por primera vez en Hamburgo, Alemania. So my main service in the first years during Prabhupada's time was to translate his books into German. Mi servicio principal en los primeros años cuando Prabhupada estuvo con nosotros era traducción de sus libros al alemán. Then now 40 years ago, I came to Spain for the first time. Hace 40 años que vine a España. And I've been there since then. He estado aquí desde entonces. También I organized the Spanish BBT in Spain and the production translation of the books. Organicé la traducción, publicación de los libros aquí en España. Y he tenido una familia. I had a family for over 30 years, más de 30 años. And finally now, at the end of my life, I accepted sannyas about 7 years ago. Y al final ahora de mi vida, acepté sannyas hace unos 7 años. Viajo, I sometimes go to South America if possible, mainly Chile and Argentina. Normalmente, si puedo, viajo una vez al año a Sudamérica, a Chile y a Argentina. And now we are all just connected by Zoom. Ahora estamos conectados a través de Zoom. No hay más viajes de momento. So the subject matter, as far as I understand, is the goal of life as spoken or talked between Caitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy, ¿no? El tema es la meta de la vida, como se habla entre Caitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy. We find this in the 8th chapter of Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita. Esa conversación está en el capítulo 8 del Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita. This chapter actually has more than 300 verses. ¿No? Este capítulo tiene más de 300 versos, and a major part, the second part, is a very confidential conversation. Y la segunda parte, la mayor parte en realidad, es una conversación muy confidencial. And first of all, we'll probably have not the time, and also it will be a little difficult to enter into these details. Probablemente no tendremos ni el tiempo, tampoco podemos entrar en todos esos detalles. If somebody is interested, he can read it. It's translated. ¿No? Si alguien quiere entrar en eso, lo puede leer. So we will begin just seeing when the conversation begins to speak about that, which is verse number 57. So Caitanya Mahaprabhu, he says to Ramananda Roy, please recite verses from the revealed scriptures that speak about the highest goal of life. Caitanya Mahaprabhu le dice a Ramananda Roy, recita un verso de las escrituras reveladas acerca del objetivo supremo de la vida. So in the next verse, Ramananda Roy, he says that the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, if we worship him and execute the point is, I have this here in Spanish, so let me just give me a second so I can get this in English also, so I don't have to speculate. Oh, here we now have both. Okay, so because it's a verse from Bhagavatam, I think. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, is worshipped by the proper execution of prescribed duties in the system of Varna and Ashram. A la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, se le adora mediante la adecuada ejecución de los deberes prescritos en el sistema de Varna y Ashrama. There's no other way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. No hay otra manera de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios.
one must be situated in the institution of the 4 varnas and ashramas. Es necesario actuar en el marco de la institución de los 4 varnas y 4 ashramas. Then the Lord replied, this is external. You better tell me some other means. Y el Señor contestó, eso es externo. Podrías decirme un proceso mejor. So this is a very interesting conversation in that regard. Es una conversación muy interesante en ese aspecto. Ramananda Roy will give quotes from the scripture. Ramananda Roy va a dar citas de las escrituras. Y cada vez Chaitanya Mahaprabhu, él va a decir, vale, muy bien, pero no tienes algo mejor. So every time Chaitanya Mahaprabhu will say, okay, this is fine, but it's external. Do you have something better? So this indicates that the reply to the question, what's the goal of life? It's not just one reply. Eso nos indica que la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la meta de la vida? No es simplemente una respuesta. It really depends on the level of consciousness, the level of advancement of the particular person who is asking and receiving the reply. Depende del nivel de la conciencia, del avance de la persona que hace la pregunta y que recibe la respuesta. So this first reply that one should execute one's prescribed duties in Varna and Ashram, one may argue that yes, okay, but this is actually it's a material situation. O sea, esa primera respuesta que uno debe ejecutar los deberes prescritos en el sistema de Varna y Ashram, en realidad es una situación material. And that's why Chaitanya Mahaprabhu said, well, this is actually external, so please tell me something better. Por esa razón, el Señor responde que sí, vale, pero es externo y puedes decirme algo más. Nevertheless, this answer is still valid for practically, you could say, most people. Sin embargo, esa respuesta es válida para la mayoría de las personas. I remember there is a conversation in the Veda base between Srila Prabhupada and Satsarup Maharaj and Harisauri. Now, hay una conversación que está en el Veda base entre Prabhupada, Satsarup Maharaj y Harisauri. And this is in February 1977, en febrero de 1977. So there, the subject comes up about devotees, ISKCON devotees, the members of ISKCON, who have difficulty even in chanting their rounds and following the principles. ¿No? Ahí surge el tema de los devotos en ISKCON que tienen dificultades en cantar el Mahamantra, las 16 rondas y seguir los 4 principios. And the subject came up about second initiation. Y se habló de la segunda iniciación. And then Prabhupada said that not everybody necessarily should get second initiation. Y Prabhupada dice que no necesariamente todo el mundo tiene que tener la segunda iniciación. And the devotees, they were surprised. Y los devotos estaban sorprendidos. Pero Prabhupada, everybody gets second initiation after some time. ¿No? Y le dijeron, pero Prabhupada, todo el mundo tiene la segunda iniciación después de un tiempo. And that was the case. I mean, I remember, I know, myself. I mean, you had to be really a fool and completely a problem case, that not automatically after 6 months or latest after another year, you wouldn't get second initiation. ¿No? O sea, en esa época, esos tiempos, uno ya debe ser un estúpido, un imbécil o un caso muy problemático para no automáticamente, básicamente, después de 6 meses, máximo un año,
uno va a recibir la segunda iniciación. Practically everybody, that was the situation, ¿no? Prácticamente todo el mundo lo recibió. And this is 77. So Prabhupada said, but, yes, I know, but this is, actually he was disturbed that so many who had received second initiation later were not able to follow the rules and do chanting their rounds. Y él estaba ya molesto, y sí, molesto que había visto que aunque la mayoría reciben la segunda iniciación, luego no pueden seguir sus votos o el canto de los santos nombres. And therefore he said, no, not everybody, therefore we need Varnashram. Y por lo tanto dice, por lo tanto es necesario el Varnashram. El Varnashram it is for people who are not able to follow the direct process of Bhakti Yoga, chanting of the holy name and following these 4 rules. Entonces, el Varnashram es para personas que no son capaces de realmente directamente aplicar y seguir el proceso del Bhakti Yoga. Eso de seguir los principios y cantar el santo nombre. So, and that was his vision, that Varnashram was meant for the broad majority of people. And those who were actually forming part of ISKCON. ISKCON was like a small group, and his idea was to create brahmanas who would be able to lead those majority of people. So su plan, su idea era que el Varnashram es para la mayoría de la gente. Y ISKCON, los devotos de ISKCON son como la minoría brahmanas, principalmente para guiar la sociedad, como la cabeza. But, as I said, then he saw, even before 77, but he saw that even though that was his idea, that devotees became brahmanas and were leaders to lead the people, even they themselves were not able to do this, ¿no? Entonces, como dije, él vio, no solamente en el 77, ya antes, que aunque el plan era que los devotos que vinieron se entrenan como brahmanas para liderar a la mayoría de la gente, ellos mismos no eran capaces y por lo tanto el Varna Ashram también era aplicable para ellos. So when Ramananda Roy gives this answer, this is meant for the broad majority of people. Entonces, cuando Ramananda Roy da esa respuesta, ese sistema es para la gran mayoría de las personas. But of course, Lord Caitanya, he wants to go deeper and he wants to come to the real ultimate goal of life, as we will see as we progress. Pero Chaitanya Mahaprabhu, por supuesto, quiere ir más profundo y quiere llegar a la verdadera meta de la vida. So therefore, somebody who just follows the prescribed duties in Varna and Ashram, he will make progress, but it's very doubtful that one actually comes to the highest goal of life, ¿no? Entonces, alguien que sigue el sistema de Varna y Ashram, aunque es recomendado, pero eso no es suficiente para realmente llegar a la meta última de la vida. There's a verse in Srimad Bhagavatam, Dharma Svanushtita Pungsam, Vikshvasena Katasuyaha, not parayed yadi ratim, Shrama eva hi kevalam. You probably know this verse, that yes, one may execute the prescribed duties in Varna and Ashram, but if one does not develop, not parayed ratim, an attraction, an affection, love for the Supreme Lord, then whatever one does, even though following the prescribed duties, it's a waste of time. Shrama eva hi kevalam. So this verse basically, ese verso dice que uno puede cumplir con todos los deberes del Varna y Ashram perfectamente, pero si no se desarrolla un afecto, una atracción por la suprema personalidad de Dios, entonces todo lo que se hace en realidad es una pérdida de tiempo en última instancia. So therefore the Lord says, okay, this is external, have you something better? ¿No? Por lo tanto el Señor dice, pues bien, pero es externo, podrías decirme un proceso mejor.
Then Ramananda Roy, he continues and he quotes Bhagavad Gita. Entonces Ramananda Roy continúa, él cita Bhagavad Gita, my dear son of Kunti, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer in sacrifice, whatever you give in charity, whatever austerities you perform, all the results of such activities should be offered to me, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y todo lo que des, así como todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Now, this is Krishna speaking directly what we should do. Krishna directamente hablando lo que debemos hacer. And it's actually karma yoga. But Chaitanya Mahaprabhu says this is also external. Es karma yoga. Y el Señor dice, pero eso también es externo. Please proceed and speak further on this matter. Por favor, continúa y háblame más de este tema. Now Ramananda Roy, he says, to give up one's occupational duties in the Varnashram system is the essence of perfection. Ahora dice que la esencia de la perfección es abandonar los deberes prescritos en el sistema Varnashram. So this es muy interesante, parece contradictorio, ¿no? Pero, first of all, it looks contradictory. First of all, if you execute your prescribed duties, he says this is the only way to satisfy the Lord, and that is the way. Primero dice que ejecutar los deberes en el Varnashram es la única manera de satisfacer a la personalidad de Dios. Y ahora dice algo diferente, que hay que abandonarlos. Now he says you have to give them up. He continues to explain. Continúa explicando. Occupational duties are described in the religious scriptures. Los deberes prescritos se explican en las escrituras religiosas. And if one analyzes them, he can fully understand their qualities and faults, and then give them up completely to render service unto the Supreme Personality of God. Si los analiza, ¿Qué pasa? Tengo que el audio. Just do that, just in case. All right. So this should be better now. Yes. So let's see, where are we? Oh my God. Okay. No. So, 1 second. So, a ver, ¿dónde estoy? Let's go back. Yes, if one analyzes the occupational duties, one understands their qualities and faults, and then one should give them up and just engage in devotional service. Quien los analiza, esos deberes prescritos, puede entender perfectamente sus cualidades y defectos, y así los abandona completamente para ofrecer servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Such a person is considered a first-class man. Esa persona se la considera de primera categoría. And then he quotes Sarvadharma Parityaja. After giving up all kinds of religious and occupational duties, if you come to me, the Supreme Personality of Godhead, and take shelter, I will give you protection from all sinful reactions. Do not worry. Entonces, el Ramananda Roy cita Bhagavad Gita Sarvadharma Parityaja. Si después de abandonar toda clase de deberes, tanto los religiosos como los derivados de tu ocupación, vienes a mí, la Suprema Personalidad de Dios, y te refugias en mí,
Yo te protegeré de todas las reacciones de la vida pecaminosa. No te preocupes. Actually, this is like the end of Bhagavad Gita, the instructions, right? We understand that. That's the essence of Bhagavad Gita, that one should come to the point of complete surrender. So again, this is like sometimes it is said, Bhagavad Gita is the ABC, ¿no? O sea, entendemos que esa instrucción de Krishna es como la culminación, es el final de la Bhagavad Gita, la entrega completa, pero también se entiende que Bhagavad Gita es el abecedario. Entregarse a Krishna así tal cual no es todavía la perfección más elevada. So after hearing Ramananda Roy speak in this way, Lord Chaitanya again said, he rejected this statement and said, go ahead and say something more. Entonces, después de escuchar eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu de nuevo le dice, en realidad aquí se dice rechazó sus palabras y dijo, siga adelante y dime algo más. So then Ramananda Roy says, according to Bhagavad Gita, one who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service. Brahmabhuta prasanatma, nashochati nakanchati. Ramananda Roy continuó, según la Bhagavad Gita, aquel que se establece en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Habiendo alcanzado este estado, me ofrece servicio devocional puro. Mad bhakting labate param. So actually, this is also a very instructive verse. Prabhupada comments on it. He says, when one comes to this Brahmabhuta stage, then devotional service actually begins. Entonces Prabhupada, cuando habla de ese verso, a veces dice que cuando uno llega a ese nivel Brahmabhuta, ahí empieza el servicio devocional en realidad, ¿no? Mat bhaktim lavate param. And before that, it's kind of yes, but no. It's not completely really devotional service. Y antes de ese nivel no es realmente servicio devocional. So then, I mean, this will go on and on like this. Ramananda Roy will quote, now he will quote from Brahma, from what he says. And every time Chaitanya Mahaprabhu will say, this is all right, but can you speak something more? Entonces, así vamos a continuando así. Ahora va a citar a Brahma, que también recomienda algo y cada vez el Señor contesta, eso está bien, pero aún puedes decirme algo más. A ver. And then comes this verse. We also should know this is a very important verse, actually. Ahora viene un verso que es muy importante, because Prabhupada, he explains that this verse, from this verse, he took this, the expression, Krishna consciousness, the International Society for Krishna Consciousness. Este verso es muy importante porque de ahí, Srila Prabhupada tomó esa expresión conciencia de Krishna. Y el verso es, a ver si ahora lo tengo aquí, Krishna Bhakti Rasa. Krishna Bhakti Rasa es conciencia de Krishna. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati, Kriyatam Yadi Kotopi Labhyate, Tatra Laulyam Api Mulyam Ekalam, Janma Koti Supritayana Labhyate. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activities in hundreds and thousands of lives. El servicio devocional puro con conciencia de Krishna no puede alcanzarse ni siquiera con cientos de miles de vidas de actividades piadosas. It can be attained only by paying one price, that is, intense greed to obtain it.
If it is available somewhere, one must purchase it without delay. Solo puede alcanzarse si se paga el precio, que es la intensa codicia de obtenerlo. Si está a la venta en algún lugar, debe comprarse sin demora. So, again, Chaitanya Mahaprabhu says, okay, very nice, but if you know something more, please tell me. Y de nuevo, Chaitanya Mahaprabhu le va a decir, pues muy bien, me parece muy bien, pero si sabes algo más, por favor, dímelo. So let's see when we come to this point, very soon actually. Then Ramananda Roy speaks about somebody who becomes purified by hearing the holy name. Entonces Ramananda habla de alguien que solamente por el hecho de escuchar el santo nombre se purifica. And when one becomes free from material desires and one is pacified, then one can engage as Krishna's eternal servant. Si uno se libera de todos los deseos materiales y goza de una perfecta paz, puede ocuparse como serviente eterno de Krishna. And again, the Lord says, go a step further. Y el Señor le dice de nuevo, a ver cómo se pone aquí, que él le pidió que diese otro paso en su explicación. So then again, he quotes another verse and he says, yes, very nice, but go further. ¿No? Cita otro verso y le va a decir, muy bien, pero algo más, algo más. Then he speaks about Nanda Maharaj, who has Krishna as his son. Habla de Nanda Maharaj, que tiene Krishna como su hijo, y de la madre Yashoda, que Krishna viene también como su hijo, y la mother Yashoda, who Krishna comes as her son. And then he says that these favors even Rama and Shiva have not been able to obtain, nor the goddess of fortune, so it's a very elevated stage. Y le dice que ni siquiera Brahma, Shiva o la diosa de la fortuna han sido capaces de llegar a ese nivel, entonces muy elevado. And then Lord Chaitanya, he says, yes, your statements are getting better and better, no doubt, but can you speak of something that is more sublime? So le dice que vale, eso está muy bien, pero por favor, ve todavía más allá, algo más sublime. So then Ramananda Roy speaks about Krishna dancing with the Gopis and the separation. Entonces, habla del Señor Krishna en su Rasa Lila y las Gopis que le abrazan. A ver. So then this is now the point where he will speak about the different rasas in Goloka Vrindavan, in the spiritual world. And there also will be different stages. Entonces, ahora va a empezar a hablar de eso, de los diferentes razas que hay en el mundo espiritual. Y como también ahí hay diferentes etapas. So this is, if coming back to the initial question, what is the aim of life? As I said, it really depends who we are speaking to and what are the persons capable of understanding.
O sea, volviendo al principio a la pregunta, ¿cuál es la meta última de la vida? Si hablamos con personas, depende en qué etapa, en qué nivel está esa persona para escuchar la respuesta. Y según tenemos que ajustar la respuesta. Como he dicho, a partir de aquí, eso estamos más o menos en el verso 80 y tanto, que es una tercera parte del capítulo. So, a partir de ahí, la cosa se vuelve más y más confidencial. As I said, from here on, it's about 30% into the chapter. The subject matter will become more and more confidential. It will become practically, finally, exclusively about Krishna and the Gopis, and specifically Srimati Radharani. O sea, a partir de ahí va a ser más o menos solo, todo se va a tratar acerca de la relación de Krishna con las Gopis y específicamente con Srimati Radharani. So there's no limit in one sense to the, if we say, what's the highest stage of love of God? ¿No? En un sentido se puede decir, no hay prácticamente límite si se pregunta cuál es la meta más elevada de la vida. Caitanya Mahaprabhu, he just summarized it very simply, Prema Pumarta Mahan. So, él lo redujo, lo resumió de una manera muy simple diciendo eso, Prema Pumarta Mahan, that love of God, that's the highest goal for human life. So then how this love of God manifests, there's different stages, and this can be, Ramananda Roy will explain it very nicely in great detail. And as I said, if you want to know more, you can read this. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese amor por Dios? Ramananda Roy lo va a explicar en detalle a Chaitanya Mahaprabhu, y si alguien quiere saber más, pues lo puede leer. A ver. So this should be simply, that's the answer. If somebody asks, what's actually the goal of life? Well, love to develop love of God. That's the real goal of life, ¿no? Si la pregunta se hace y queremos dar una respuesta, alguien pregunta cuál es la meta de la vida. So the highest, la meta más elevada es desarrollar amor por Dios. And if we think about it, this love, this is the main topic in life, we may say, ¿no? Si pensamos un poco, el amor es el tema principal de la vida. How many songs are about love? ¿No? ¿Cuántas canciones hay acerca del amor? Movies, theater, paintings, even paintings, ¿no? O sea, las películas, el teatro, incluso pintura, poesía, of course, poetry. So it's the center of existence, ¿no? Es el centro de la existencia. So, and we can see it not only in human society, you can observe it everywhere, even amongst the animals or the insects. Podemos observar no solamente en la sociedad humana, sino incluso entre los animales y los insectos. O sea, the attraction which is manifested in the material world in a perverted form is originally the attraction of the soul to Krishna. Entonces, la atracción que se observa en el mundo material entre las entidades vivientes originalmente es la atracción que existe entre el alma espiritual y Krishna. So, in the material world, this attraction, and if one thinks one can fulfill it, this is considered the highest goal of life, ¿no? En el mundo material, si alguien cree o aspira a poder realizar esa relación, una relación amorosa, se considera la meta última más elevada en la vida. People are, how do you say?
they're ready, they're prepared to sacrifice practically everything, even especially any amount of money or anything to get love. ¿No? La gente está dispuesta a sacrificar todo, incluso cualquier cantidad de dinero, si a cambio pueden obtener verdadero amor. So many, how you say, novels or anything describe how the lover is how you say, conquistando, superando los obstáculos. He is going over all kinds of obstacles to get to the princess. It's a typical theme in poetry or in fairy tales, how the prince is fighting with dragons and he's climbing over mountains and so many obstacles and crossing the sea just to get to the princess. O sea, el príncipe va a luchar contra los dragones y va a cruzar el océano y las montañas solamente para llegar a la princesa. O sea, as we know, Chintamani tells Bilva Mangala Thakur, who like that, he conquered so many obstacles, the river and the thunderstorm and this and that, just to get to Chintamani. Eso, como la historia de Bilva Mangala Thakur, que superó tantos obstáculos como el río revuelto y la tormenta y tal para llegar a Chintamani finalmente. And she tells him, if you had this determination and attraction for Krishna, then you would have love of Krishna very easily, very soon. ¿No? Y le dice, si tú tuvieras esa determinación, esa ansia, esa atracción por Krishna, tal como la ahora manifiestas por mí, entonces podría ser un devoto puro y tener amor puro por Krishna muy rápidamente. O sea, the energy is the same, ¿no? La energía es la misma. But it depends how it's channeled, cómo está canalizado, eso es la diferencia. So this is the goal, eso es la meta. Y lo repito para que como ¿no? Finalmente queda claro, todo el mundo lo aspira, in one way or another. Everybody is wanting it. He's trying to get this one way or another. But it's the object is temporary, and therefore this desire to experience true love will never be fulfilled in the material world. Pero como el objeto es temporal y va a fallar tarde o temprano, por lo tanto ese deseo de experimentar verdadero amor en el mundo material, eso no se va a cumplir jamás. And even if it happens, which is very rare, ¿no? Incluso si eso pasa, que es muy rara vez pasa, that two persons get together and they just stay together all life and they love each other until the last breath, ¿no? O sea, dos personas se unen, se juntan y están juntos toda la vida y se quieren muchísimo y están juntos hasta el último respiro. But then death will separate. La muerte los va a separar. So it's bound to fail, ¿no? Eso es que está como condenado a que fracase. So love of Krishna is different, ¿no? El amor por Krishna es algo diferente. If we can attain that goal, it's permanent, ¿no? Si podemos alcanzar esa vida, eso es permanente. Even if we have to give up this body, which we will have to do sooner or later, incluso si tenemos que abandonar el cuerpo, que tarde o temprano eso va a pasar. If love of Krishna is in the heart, ¿no? It's developed, it has been awakened, ¿no? Si el amor por Krishna está en el corazón y se ha despertado, está desarrollado, we'll take this with us, ¿no? Lo vamos a llevar con nosotros a la siguiente situación, to the next situation we will be in, whether it's again in this material world or whether it's in the spiritual world. And it will come out again, ¿no? Ya sea en este mundo, en el mundo material o en el mundo espiritual, pero esto otra vez va a salir afuera. And therefore in Chaitanya Charitamrita, we will find Nitya Siddha Krishna Prema Sarya Kabunoi, Shravanani Shuri Chitik Koroya Udoi.
that this Krishna Prema, love of Krishna, which is the highest goal of life, ese Krishna Prema, el amor por Krishna es la meta más elevada de la vida. It's already in the heart, ya está en el corazón. Not only it's there, no solamente que está ahí, siddha, in perfectional stage, en el estado perfecto. Now, why don't we experience it? ¿Y por qué no lo experimentamos? Because it is covered, está cubierto. So Shravana Adi, by hearing and etc., which means all the other processes of devotional service. Entonces, por escuchar. Krishna Maharaj, Y los demás, there's a feedback sound coming through again. Okay, I'm just going to make some little adjustment here. Should be better now. Are we back in business? It's okay? Yes? Okay. So why is it not manifested, this love of Krishna? If it's in the perfect stage in the heart, ¿no? ¿Y por qué no está manifiesto? El amor por Krishna sí está en el corazón, en estado perfecto. Pues it's covered, está cubierto. So Shravanadi Shuddha Chitte, by hearing, chanting, serving the lotus feet, praying, deity worship, etc. All these 9 processes, ¿no? Por escuchar y cantar y orar, servir los pies del loto, los 9 procesos del servicio devocional. Shuddha Chitte, consciousness will become purified, ¿no? La conciencia se purifica. And then Karaya Udoy, which means it's like the sun in the morning comes up and everything becomes illuminated. Es como el sol que por la mañana se levanta y todo se ilumina. So this highest goal of life, it's already very near, it's in the heart, ¿no? Esa meta última de la vida está muy cerca, está en el corazón. So we just have to apply the process, how to awaken it, how to develop it. Entonces ese amor por Krishna, la meta última de la vida, está muy cerca, y lo único que hace falta es despertarlo con el proceso adecuado. So that's the whole process of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is meant for that, how to get rid of the coverings and awaken this sublime goal of life. Entonces todo el proceso de Bhakti Yoga está destinado a eso, a despertar ese amor en el corazón, que es la meta última de la vida. So, how much time in total we have? Didn't even ask. ¿Cuánto tiempo tenemos total? Ahora han pasado 50 minutos. You have as long as you want, Maharaj. Usually it's 1 hour. But no, it's up to you, because I'll stop here. So if there's any questions or comments, now can start from there. Yes, everyone can just please raise your hand o levanten la mano si tienen pregunta. Puede ser en español o en inglés. Please raise your hand if you have a question, be in English or Spanish, or a comment, complain. There's a hand there, a yellow hand. Well, how do you get that hand? I don't have a hand. There's more hands. My God, he has 2 hands. Okay. Where do you get the hand? I'm just wondering. There should be somewhere where it says raise hand. So we start with Ramananda. Sí, gracias Maharaj por su clase. Quería preguntarle, más que nada para algunos devotos que son nuevos, ¿en qué consiste el Varnashram Dharma? ¿Y por qué fue dado por Dios? ¿Cuál es la razón por la que existe y para qué sirve para los seres humanos? Es Varnashram Dharma. ¿Sí? Varnashram Dharma? Esa es la pregunta. So why we have Varnashram Dharma, and what is the use of it for the human beings? Is that the question? Esa es la pregunta? Yeah, that was the question, Maharaj. Yes. Okay. I think I touched on that because that was the first proposal of Ramananda Roy, ¿no? Yo creo que hablé un poco sobre esto porque era la primera respuesta de Ramananda Roy. Él
he proposed that if one follows the varnashram system and fulfills his prescribed duties, then the Lord will be satisfied. That's Haritoshanam. Actually, I think that's the verse he quoted from Srimad Bhagavatam. Entonces, él dice, si alguien sigue el sistema de varnashram, siguiendo sus deberes prescritos, Sansidhim Haritoshanam, es un verso del Bhagavatam, primer canto, donde se dice, entonces Hari, el Señor Supremo, está contento, se satisface. So Varnashram, it's a scientific division of society, ¿no? El Varnashram es una división científica de la sociedad. It's not artificial, it's created by the Lord himself. No es algo artificial, inventado por nosotros. Está creado por el Señor mismo. Chaturvarnyam maya srishtam, Krishna says in Bhagavad Gita, I created this division of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and then the ashrams, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas, 8 divisions. ¿No? Krishna dice en Bhagavad Gita que yo soy el creador de ese sistema, que es las 4 divisiones de la sociedad según la ocupación, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, y luego las diferentes etapas en la vida, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. If I would have to explain all this will be another class for a few hours, so we can't go really into the details. But in Prabhupada's books, you can find a lot of information about Varnashram Dharma. Entonces no puedo entrar en los detalles ahora, sería otra clase de varias horas, pero en los libros de Srila Prabhupada encontramos mucha información acerca del Varnashram Dharma. So the idea is that according to one's qualities and the type of activity one has, ¿no? La idea es según las cualidades que cada uno que uno tenga y el tipo de trabajo que uno lleva a cabo. So you fit into one of these varnas. Uno puede encajar en una de esas varnas. Los brahmanas, los intelectuales, los kshatriyas, administradores, policía, ejército, políticos, los vaishyas, la gente que produce tanto para comer como las necesidades de la vida, y los shudras que ayudan con su trabajo. So we have these 4 divisions which are everywhere, and actually you have the intellectuals, then you have the administrators, police and army and politicians, and you have the vaishyas who are the productive class. Either they directly produce food or other necessities of life, and you have the shudras who are just workers who are helping the others. So although nowadays societies don't have these terms to divide society, but if you look at it, all these divisions exist, just in other, like I said, instead of brahmanas, intellectuals. Entonces, esas divisiones siempre existen. No importa si realmente reconocemos esos términos sánscritos, sino los brahmanas son los intelectuales, por ejemplo. So, if one fulfills his duties in the varna that one belongs to, then one will gradually make progress in life. ¿No? La idea es esa: si uno cumple con los deberes en su varna, en esa vida, pues va avanzando, because it will be guided by the brahmanas who are guiding all society to satisfy the Lord, to sacrifice one's activities for the Lord. ¿Por qué? Porque los brahmanas, la idea es que ellos son la cabeza de la sociedad y ellos guían a los demás cómo satisfacer a la persona suprema con el trabajo. That's why Ramananda Roy then said, Yat karoshi yadashnashi. Whatever you do, whatever you eat, whatever you may be doing, do it for me, Krishna says. ¿No? Por lo tanto, Ramananda Roy cita ese verso donde Krishna dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que hagas de sacrificio, caridad, etcétera, etcétera, hazlo por mí. So that's the idea. You sacrifice your activities so they're not selfish, but they're dedicated to please the Lord. So then you make advancement. So that's the whole purpose of Varnashram. Entonces la idea es que uno sacrifica, uno deja de ser completamente egoísta, ¿no? Todo por mí,
o por mi familia, como mucho, o en mi nación, sino uno dedica por lo menos una parte de la actividad a la satisfacción del Señor, y entonces ese es el propósito del Varnashram. But you can't really reach the highest goal of life. That is very difficult. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu rejected the idea. He said, have you something better? ¿No? Y como eso es difícil alcanzar la meta suprema en la vida, por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu rechazó esa propuesta y dijo, pues tienes algo más. Pero bueno, como he dicho, si alguien quiere realmente entender más acerca del Varnashram, busquen los libros de Prabhupada, ¿no? Como he dicho, si alguien quiere realmente entender más acerca de ese tema, pues que en los libros de Srila Prabhupada lo va a encontrar. So, ¿qué más? What else? We have Shruti Priya Devidasi. Please go ahead. Hare Krishna Maharaj, Shruti Priya from Chile. Maharaj, yo voy a hacer mi pregunta en español, si se puede, y si no... Sí, luego hay que traducirlo, es igual, me da igual. Era como un comentario y una pregunta. Entonces, en este mismo capítulo, más adelante, como hacia el final, el Señor dice que ahora que le ha contado todo eso a Ramananda Roy, ya no existe ninguna actividad que le sea desconocida a Ramananda Roy. De lo que nosotros podríamos entender que leyendo ese capítulo 8 ya no hay ninguna actividad confidencial, porque decía el señor Caitanya, yo escondo mis actividades para que la gente no crea que yo estoy loco, y le pidió que lo mantuviera como en secreto, que no le contara eso que él le había contado a nadie, y que todo eso que él le había contado, que es lo que usted estaba describiendo en la clase, que era que no quedaba nada más de actividad íntima del señor Caitanya en secreto, habiendo él dicho eso. Entonces, y que eso se podía entender solamente porque Ramananda Roy tenía un amor avanzado por el señor Caitanya. O sea, que nosotros, aunque lo leamos, quizás no lo entendamos tanto tampoco porque no tenemos un amor avanzado por el señor Caitanya. Entonces, mi primera pregunta es, quizás que nunca vamos a saber la verdadera magnitud del universo porque no tenemos amor tan puro. Esa era como una primera cosa. Bueno. Y la segunda pregunta... Bueno, hay que traducir un poco porque si no los demás que no hablan español se van perdiendo. Bueno. Permíteme, lo voy a resumir y si no es correcto me corriges. So the commentary and with the question incorporated is that we have heard about the conversation between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu, and actually later on Chaitanya Mahaprabhu says that keep this secret, because otherwise people, they will not understand, they will think I'm a crazy man. So she's wondering, or the question is, if this is such an elevated stage of love of Godhead, and obviously Ramananda Roy has that love, what about us? Will we ever be able to come to that stage, or is it like completely out of how you say it, beyond our capacity, right? More or less, it's okay. Es más o menos lo que dijiste. So yes, therefore I said we only went 30%. Por eso dije que solamente hemos ido un 30%. But still, I think we touched upon what means this pure love of God, ¿no? Aún así, creo que hemos tocado un poco el tema qué significa ese amor puro por Dios. Now, what are the details? As I said, you can, if you continue reading, you'll hear about it, you'll find out about it, ¿no? Los detalles, si uno sigue leyendo, ahí se puede enterar de qué va. Now, we should understand, we haven't spoken about this. Who is Ramananda Roy? No hemos hablado de eso y quizás hay que mencionarlo. ¿Quién es Ramananda Roy? So there's different explanations. Chaitanya Mahaprabhu, he told the father, Bhavananda Roy, that formerly you were Pandu and your sons were the 5 Pandavas. Por un lado,
Chaitanya Mahaprabhu le dijo al padre de Ramananda Rai que anteriormente tú viniste como Pandu y tus hijos vinieron como los 5 Pandavas. Then also there is the opinion that he is one of the Gopis. Some say Lalita, others say Vishaka. Hay otras opiniones que dicen que él también es la Gopi Lalita o Vishaka. Now, what we know in Antya Lila, this is just this chapter and what is explained in later on, and when Chaitanya Mahaprabhu says people will think I'm crazy, this will be really become very obvious in Antya Lila. So, lo que aquí se indica, lo que Chaitanya Mahaprabhu dice, si todo eso se revela, la gente va a pensar que soy un loco. Esto será más obvio in el Antya Lila. There, that's the last part of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes when he enters into the state of pure love of Krishna in separation. ¿No? Entonces, el Antya Lila cuenta ese estado, los últimos años del Señor, cuando entra en ese estado de amor puro por Krishna en separación. So, and he manifests these stages only at night. Y manifiesta estos estados solamente por la noche in company of 2 devotees, Swarup Damodar y Ramananda Roy. En la compañía de 2 devotos, Swarup Damodar y Ramananda Roy. And they, understanding the Lord's mood, they will accompany him by reciting appropriate verses from the scriptures, just to enhance the mood of the Lord. Entonces ellos, como entienden el humor del Señor, le van a acompañar y van a recitar y citar versos adecuados de las escrituras para acompañarle en su humor, en su sentimiento, emociones de amor por Krishna. So therefore, yes, Ramananda Roy is it's not an ordinary person. Entonces Ramananda Roy no es una persona ordinaria, es un asociado muy íntimo. Si lo vemos como Lalita o Vishaka, es las gopis principales al lado de Srimati Radharani. ¿No? So if we see him as Lalita or Vishaka, he's one of the main gopis next to Srimati Radharani. But on the other, also what will be explained in this chapter later on are these highest stages of Srimati Radharani, Mahabhava. ¿No? También lo que se va a explicar más adelante en ese capítulo son esos estados muy elevados de amor por Krishna, que es Mahabhava. So, and it is explained that, yes, no ordinary living entity can come to that stage. ¿No? Las entidades vivientes ordinarias no pueden alcanzar ese nivel. But still, Nitya Siddha Krishna Prema, love of Krishna, and every living entity can achieve because that's the nature. It's already in the heart, in perfection. ¿No? Pero el amor puro por Krishna sí se puede alcanzar porque está en el corazón, en estado perfecto. But, and that will be explained in this 8th chapter, there's many, many different gradations of this love of Godhead. ¿No? Hay muchas gradaciones de amor por Krishna. We know at least 5. We have 5 main rasas: Shanta rasa, Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa, Madhurya rasa. They're all love of Krishna, but in different stages. ¿No? Todos esos rasas que he mencionado son diferentes estados de amor por Krishna, pero son diferentes niveles. And the comparison, just to get some idea, is sugar candy. ¿No? La comparación que se da para darnos una idea es el azúcar candy. So the first stage is when you press, you take out the juice from the sugar cane. ¿No? La primera etapa es cuando se saca el jugo de la azúcar de caña. A lo mejor todo el mundo ha probado el jugo de azúcar de caña, ¿verdad? ¿No? Most of us probably have tasted this sugarcane juice. In Mayapur, little ginger, little lemon, un poco de jengibre, un poco de limón. But it's very sweet, no doubt about it. ¿No? Es muy dulce.
So now if you boil this, you take out the water, then you get gur, ¿no? Cuando se hierve y se saca el agua, se evapora, uno llega a tener gur. It's more condensed. It's sweeter, and actually, it's more sweet than just the juice, ¿no? Es más dulce que solamente el jugo, porque el jugo está mezclado con agua. So then there's another stage, and then there's another stage. So at the end, you have the sugar candy, which is the most condensed form of sugar, ¿no? Entonces se puede ir a más otro estado del azúcar, hasta el final está el azúcar cande, que es el estado más denso, más condensado de la dulzura, ¿no? This sweetness there's nothing beyond that. So Madhurya Rasa is azúcar cande, ¿no? El Madhurya Rasa is the sugar candy. And then within that, there's again stages, like the Gopis will have Madhurya Rasa, but Srimati Radharani's Madhurya Rasa is even higher than that, ¿no? Como las Gopis tienen Madhurya Rasa, y la Madhurya Rasa de Srimati Radharani es aún más elevado. So, but the living entity, we jivas, we can definitely come to even to the stage of Madhurya Rasa. No, it's possible, ¿no? Incluso las entidades vivientes como nosotros podemos llegar a ese estado de Madhurya Rasa. Eso es posible. But we cannot really attain the highest stages as manifested by Srimati Radharani. That is beyond our capacity, ¿no? Pero no podemos alcanzar esos estados Mahabhava que manifiesta Srimati Radharani. But, you know, this is just a technical explanation. But it's possible, of course, because it's in the heart. That's our nature, ¿no? Es nuestra naturaleza, está en el corazón. Por supuesto, es posible. No solamente es posible, es la meta. It's not only it's possible, that's the goal. Gracias, Maharaj. Y la última parte de la pregunta era que en este mismo capítulo, a mí me parecía como, claro, Ramananda Roy, como él es también Arjuna, es como que en el Bhagavad Gita se le revela la forma universal a Arjuna, y acá vuelve y se le revela nuevamente en este mismo capítulo, más adelante. Entonces la pregunta era, como se dice que Krishna es el receptáculo de todo placer y Radharani es la personificación así del amor extático, y se combinan en el señor Chaitanya, a mí me llamó la atención que cuando Krishna le muestra esa forma combinada de Radharani y Krishna a Ramananda Roy se desmaya. Entonces, mi pregunta es, me da la duda, entonces el señor Chaitanya no se le mostró como el sannyasi normal, sino qué forma le mostró para que Ramananda Roy se desmayara así de esa manera, o le mostró otra forma como una combinación de Radharani y Krishna, pero porque dice, cuando lo vio otra vez en la forma de sannyasi, ahí como que se recuperó. Entonces mi pregunta que siempre me he hecho con este capítulo es, ¿qué forma le mostró de Radha Krishna en lo mismo? ¿Cómo lo mismo? Lo traduzco, Maharaj, si quiere. No entiendo esa pregunta. Sí, él manifiesta a Radha y Krishna. O sea, como Sadbhuja manifiesta Krishna, Ramachandra y Chaitanya en una sola forma con 6 brazos. ¿Verdad? So the question was about the revelation of Radha and Krishna, that Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna combined. As Krishna manifests the universal form in Bhagavad Gita, so at the end to Ramananda Roy, he will show... Maharaj, se le está cortando el sonido un poquito con el ruido, un poquitito. Okay, we'll go quickly. So yeah, I mean, Krishna reveals himself according to, you can say, the adhikar, the eligibility of the devotee. No, yeyatamam prapadyate tangstataiva bhajamyaham. So Krishna se revela al devoto según su adhikara, según su elegibilidad, su cualificación, no, his qualification. As he says in Bhagavad Gita, that according to how one approaches him, he will reciprocate. So Ramananda Roy, he is the most elevated devotee. So therefore, Radha and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu reveals that form. He doesn't reveal that to everybody.
sea, él reciproca con Ramananda, que es el devoto más excelso, y le revela que en realidad es Radha y Krishna combinada. Pero esto no sabe todo el mundo. Cuando está haciendo Sankirtan público con el Panchatattva, ahí no se manifiesta como Radha y Krishna, ahí aparece como un sannyasi. So when he performs Harinam Sankirtan with the Panchatattva in public, he doesn't appear or he doesn't reveal himself as Radha and Krishna, but as a sannyasi. And according to the different devotees, he will reveal himself in different forms, ¿no? Según los devotos, se revela de diferentes maneras. So, Muchas gracias. Okay. So what else? We have O.C. Prembodi, Prabhu. Go ahead. Hare Krishna, Prabhu, primero, muchísimas gracias por la organización de la clase. Maharaj, acepto mi reverencia. Encantado de verle después de muchísimo tiempo. Hace tiempo que no nos vemos, aunque nos vimos. Le vi en la ceremonia de la despedida de Prabhu, de esa Rupa. Y también simplemente darle las gracias por la clase y, por supuesto, si nos hace el favor de transmitirle a Maharaj nuestro deseo de su pronta recuperación. Sí, no sabemos, que a lo mejor no es nada. Ya veremos pronto. ¿No sabe qué es lo que le ha pasado? ¿Podría comentar? No, algo se metió en el ojo, pero tiene que ir al hospital que lo vea un experto para determinar qué es. No, de momento no sé. Decirle que Sí. bueno, ya pregunta, no le voy a hacer una pregunta porque ya por la que han hecho y lo que usted ha aclarado, no quiere decir que ha aclarado, es que es muy importante lo que usted ha dicho, que hay que fortalecer y hay que hacer todo lo posible por cultivar el amor a Krishna. Así que muchísimas gracias y encantado de volver a verle, Maharaj. Okay, Haribo. Well, nada. So, one question, please. Well, the organizer has to decide. De Bhakti Narada está preguntando. Devarsi, please go ahead. Hare Krishna, Gurudev, por favor, acepten la reverencia. Toda la gloria de Srila Prabhupada. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Tanto tiempo que no te veo. Tanto tiempo. Ayer tuvimos una conferencia. A ver, dime. Usted citó ese verso del Bhagavad Gita de todo lo que ofrezcas o regales, todo lo que comas, etc. Yo siempre tenía una duda porque, por ejemplo, todo lo que comas está claro. Nosotros comemos lo que ofrecemos a Krishna. Entonces es fácil. Todo lo que hacer las autoridades, por ejemplo, también uno puede pensar que lo estoy haciendo para Krishna. Está bien, o sea, está claro. Pero, por ejemplo, lo que regales, nunca he podido ver la parte práctica, cómo hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero regalar a alguien, no sé, un reloj o un perfume, lo que sea, y no está relacionado directamente con Krishna, ¿cómo lo hago? Porque en el comentario Prabhupada dice que Krishna recomienda, dice, todo el mundo tiene la tendencia a dar caridad. Krishna dice, dámela a mí. Eso significa que todo el dinero sobrante que se haya acumulado se debe utilizar para divulgar el momento de conciencia de Krishna. Entonces los regalos materiales ya no corren, ¿no? Porque si no hay una como conexión directa con Krishna, entonces ¿cómo lo hago pensando en Krishna? Esa es mi pregunta, digamos, práctica. Muchas gracias. Okay. So it's about this verse that whatever you do, whatever you eat, etc., do it for me. So he said that it's easy to understand whatever you eat because we first offer to Krishna, and whatever you do, you can offer your activity. What about gifts? If you want to give a gift to somebody, so how is that? Can this be simultaneously given to Krishna? Well, good question. Let's think about it, ¿no? Una buena pregunta. Vamos a pensar en eso. Before you give the gift, you can, even if it's mentally, you can recognize that actually it belongs to Krishna. ¿No? O sea, todo viene, everything comes from him, and it's his mercy that I have this.
¿no? O sea, antes de dar un regalo, podemos tener, por lo menos mentalmente, tener esa visión, esa comprensión de en realidad pertenece a Krishna, porque todo viene de él. En efecto, si lo tengo, también es por su misericordia. At the same time, actually we should be a little bit careful. What kind of gift are we giving to somebody else? ¿No? Al mismo tiempo, quizás debemos tener algo de cuidado. ¿Qué tipo de regalo estoy haciendo a alguien? Generally, it should have a connection with cultivating Krishna consciousness, ¿no? Por lo general debe tener alguna conexión con el cultivo de conciencia de Krishna. Like, for example, if we give a donation to a Vaishnava or even to the temple, ¿no? Si damos un donativo a un Vaishnava, a un templo, se supone que ellos van a usar ese dinero en el servicio de Krishna, ¿no? Se supone que the understanding is they will use the money in Krishna's service. So if you give a watch, you said un reloj, ¿no? You give a watch to somebody. Si das un reloj a alguien. So first of all, who is that somebody? Is it a devotee or is it a non-devotee? ¿No? El primer pregunta sería, ¿a quién doy ese reloj? ¿A un devoto o a un no devoto? No devoto. No devoto. No devoto. Claro. Why do you give him a watch? Why? ¿Por qué le das? Es un ejemplo, puede ser un perfume, no sé, porque es un amigo. No, but why do you want to give him a perfume to a non-devotee? ¿No? ¿Por qué le vas a dar un perfume a un no devoto? ¿Para qué? Entonces, eso no, entonces ya, ahí está el problema. No estás haciendo lo que Krishna pide. No, you're not doing what Krishna is asking for. Then it's separated. Maybe you want to have some favor from that person. No, quizás quisieras tener un favor de esa persona. Or, which is worse, you have some affection, really affection for that person, and you want to please that person. No, que es peor. Y uno tiene un afecto para un no devoto, una no devota, y quiere complacerlo con un regalo. No, that's not the idea, no es la idea. Suena un poco, ¿cómo podemos decir? Extremo, ¿no? It sounds a little extreme. But if you analyze it, this is actually the fact. Whatever we do, it should have a connection with Krishna, which doesn't mean we mistreat non-devotees, ¿no? Eso no quiere decir que estamos maltratando a no devotos. So, I mean, and it depends on the circumstance. Maybe it's a family member, okay? ¿No? Quizás es un miembro de la familia. So there's the birthday of your sister, ¿no? El cumpleaños de tu hermana. So give her something in connection with Krishna, prasadam, ¿no? Dale algo en conexión con Krishna como prasadam. Or, si es perfume, maybe you can first offer the perfume to Krishna and then give that as prasadam. Like, in Mayapur, you can get Nisinga Abhishek oil, ¿no? El aceite que se usó en el Abhishek de Nisingadev, un regalo. Eso también puede estar como un regalo. No saben que viene del Abhishek de Nisingadev, que en realidad es algo espiritual. No? If you give the Abhishek oil to somebody, they don't know what it is, where it's coming from, but they will get a benefit. Or you can give some incense. You just think about, how do I connect my gift with Krishna? ¿No? ¿Cómo puedo conectar mi regalo con Krishna para que la persona se beneficie? ¿No? So the person can benefit. If it's just something you give, like a watch or whatever, without any, then it's a mundane thing. Then you don't benefit and the person doesn't benefit. ¿No? Y si uno da un regalo de ese tipo mundano, ni tú te beneficias ni la persona se beneficia en realidad. Es un poco así. En el fondo, usted quiere decir que un devoto tiene que ir, o por lo menos tratar de abandonar las amistades no devocionales. Sí.
que no quiere decir que, como digo, que los ignoramos o los maltratamos, pero no debe ser íntimo. So non-devotee relationships or friendships, it's not that we cannot have them, but they shouldn't be intimate. Then it becomes asatsanga. ¿No? Se vuelve asatsanga. So even family members, you have a cordial, nice relationship with mother, father, grandfather, whatever, uncles and whoever it may be, even maybe your own family members like sons and daughters and whatever. But if they're not devotees, then the affection should be a little bit, well, let's use the word superficial, but not in a negative sense. ¿Eh? Entonces, si se trata de eso, que tenemos relaciones amistosas con especialmente familia, miembros de la familia, los padres, hermanos o incluso los propios hijos. Si no son devotos, uno prácticamente cumple con la relación, se comporta bien, cordialmente y todo, pero no es un poco superficial, no pone realmente el corazón. Eso no es, hay versos directamente hablando de eso que no, eso no es bueno. Entonces un poco, sí, una doble vida. ¿No? Es así. Si uno se pone realmente el corazón en eso, es asatsanga. Y eso no es bueno para el desarrollo del bhakti. ¿No? Otherwise, it will become asatsanga, which is detrimental to bhakti. Anyway, one has to judge according to the situation, the circumstances, how to deal. It's a little delicate, but you can do it. ¿No? Entonces hay que volverse un poco experto cómo tratar esas situaciones, cómo sí, relacionarse con las otras personas sin entrar en demasiado intimidad y simultáneamente no parecer una persona sin corazón, ¿no? Fría, que no muestra ninguna. No, tampoco es eso. Es un arte, el arte de vivir, el arte de relacionarse, ¿no? It's an art, how to deal with others. So, anybody else? I see still some yellow hand up there somewhere. There's a question from Facebook, una pregunta de Facebook, de Roberto Castillo. Dice, ¿cómo se puede hacer para comprender que el amor no es sexo? How can we... No es sexo. Sexo. Okay. So how do we understand that love is not sex or sex is not love? Is that the question? So Krishna, again, Chaitanya Charitamrita gives us the answer. Tenemos la respuesta en el Chaitanya Charitamrita. Atmendriya priti vancha sei kamanam, Krishnendriya priti ichcha sei premanam. When the desire is to please my own senses, that is called kama or lust. Or you can apply it to sex. ¿No? Cuando queremos complacer a nuestros propios sentidos, eso se llama kama. Se puede aplicar al sexo, obviamente. And when the desire is to please Krishna's senses, this is called prema or love. ¿No? Y cuando se trata de complacer los sentidos de Krishna, eso se llama prema o amor. As I mentioned, the energy where it comes from is the same. O sea, como he mencionado, la energía que está detrás de esto es la misma. It's like electricity. Electricity you can use to heat or to cool. La electricidad la puedes usar para enfriar o para calentar. It's the same energy, de la misma energía. It depends how you apply it, ¿no? Depende cómo se aplica. So this love for Krishna, when it goes through metta and is applied to our own satisfaction, that is called lust. ¿No? Cuando el amor por Krishna se manifiesta a través de la materia y básicamente está destinado a nuestro propio placer, eso se llama lujuria o kama. And the pinnacle, you can say, the
highest experience of that is sex, ¿no? La cima de todo esto, la experiencia más intensa de ese deseo es el sexo. So, but the difference, as is described in Chaitanya Charitamrita, is like the difference between gold and iron, ¿no? La diferencia es, tal como se explica ahí en el Chaitanya Charitamrita, como la diferencia entre el oro y el hierro. Both are metals, ¿no? Los dos son metales, pero el valor es muy distinto, ¿no? O sea, the value is very different. And actually, even the quality is very different, ¿no? Incluso la cualidad es muy diferente. We know gold, it will not change over time. You can keep it even outside. It's so pure, it has a special quality, so it will not really change. Whereas iron will rust. It's just a lower quality metal. Como sabemos, el oro tiene una cualidad específica que incluso si lo dejamos durante mucho tiempo o incluso afuera en la intemperie, no cambia. Mientras el hierro se oxida. So it's a lower grade type of metal. So we have precious metals and ordinary metals, ¿no? Tenemos metales preciosas o de valor y metales que son ordinarias. So that's basically the difference. But the energy is the same. Just depends how you apply it, ¿no? O sea, la energía es la misma, depende cómo se aplica. Aviram Prabhu, you had a question? ¿Tenía una pregunta? Sí, solo de aquí del Facebook. Son preguntas cortas. Hare Krishna Maharaj, muchísimas gracias por la clase. Excelente. Hay una bhaktina que dice que ella no es iniciada, pero ¿cuál sería el mejor regalo espiritual que puede hacer? Dice ella, así siendo bhaktina. So what is the best gift one can give if you are not initiated? Which means what? You cannot offer the food and therefore you cannot give prasadam? Is that the doubt? Que es la duda es que como no puedo ofrecer el alimento, no será prasadam, no puedo dar prasadam. Sí. So you can go to the temple and get mahaprasadam, give a nice donation, and then you give that. ¿No? Puedes ir al templo, obtener mahaprasadam, dar un buen donativo y puedes dar eso. O sea, no, there's no limit if you just have to think a little bit what to do. No hay límite, uno tiene que pensar un poco cómo se podría hacer. Yeah, I mean, you can buy some picture of Krishna or give it. It depends. You can, there's so many ways. Depends on the person, what kind of gift does that person like, ¿no? O sea, todo depende mucho de la persona, qué le gustaría a esa persona como regalo y cómo se podría vincular eso o vincularlo con Krishna, ¿no? De alguna manera hacia la conexión. So it depends how is that person, what could I give which is connected to Krishna? So one has to find out. But our experience is prasadam is always a success. ¿No? Nuestra experiencia es que el prasadam siempre es un éxito. Sí. And especially sweets. The sweets, there's no problem keeping them. You get nice laddu or nice sandesh or whatever, and it will keep for days and days and it will not go bad. And so you can get it and then later on give it as a gift and it will still be very nice. Entonces los ladus y el sandesh y esos tipos de dulces o galletas, ¿no? Los cookies se pueden obtener y se mantienen durante varios días y no hay ningún problema y la gente le gusta. No hay casi nadie que no le gusta eso, ¿no? Practically nobody does not like sweets, Krishna sweets. Sí, Maharaj, después hay otro bhakta, Fernando Gutiérrez. Dice, por favor, Maharaj, he perdido mucho tiempo en malas actividades. Hoy he vuelto... Yo también.
¿Cómo puedo recuperar rápidamente todo el tiempo perdido? Muchas gracias. No way. No hay manera. Whatever time we have lost is lost forever. ¿No? Todo el tiempo que se ha perdido está perdido para siempre. But, as it says, better late than never. ¿No? Como se dice, vale más tarde que nunca. So from the point on, you understand, I've wasted my life. I wasted so much time. From now on, from this day, this minute on, I'll stop wasting my time. I will serve Krishna. ¿No? Si uno entiende eso, que he perdido tanto tiempo de mi vida, pues a partir de ahora, a partir de este minuto, de este segundo, ahora ya no más pérdida de tiempo, ahora me voy a dedicar a la conciencia de Krishna. This is what the only real thing we can do, ¿no? Eso es lo único que podemos hacer. Lo que está perdido es agua pasada, es perdido, olvídalo, ¿no? What is lost, forget it. Water under the bridge. Muy bien. Y la última, Maharaj, dice... But, you know, I mean, this is a very important point because Narottam Das Thakur, Hari Hari Bifale, there's a whole song about this, and it was Prabhupada's favorite song, that my dear Lord, I've wasted my life by not worshipping Radha and Krishna. ¿No? O sea, en esa canción de Narottam Das Thakur, que es la favorita de Prabhupada, él dice que malgastado mi tiempo no adorando a Radha y Krishna. Bifale es como, en realidad es vipale, o sea, un mal fruto. En bengalí, ¿no? Que mi vida es lo que he cosechado son frutos amargos, malos, ¿no? O sea, what is said in this song is that I have harvested only sonidos. Okay, very soon we'll come back here. No problem. So, yeah. So the Acharya, he puts himself into our position and laments, ¿no? El Acharya se pone en nuestra posición y lamenta que malgastado mi vida. So now I want to become serious and dedicate myself to Bhakti Yoga, ¿no? Y ahora quiero volverme serio y dedicarme realmente al Bhakti Yoga. So whatever the position, don't lament for the past. Just, whatever time we may have left, use it properly, ¿no? O sea, lo que ha pasado, no hay que lamentarse, sino lo que me queda de tiempo, lo que sea, a partir de ahora hay que ponerse en serio y dedicarse a la conciencia de Krishna. Sí, muchas gracias, le agradecen las respuestas. La última pregunta sería, si un alma llega a la orden de Sannyasi y no alcanza el estado de Srimati Radharani, bueno, es así, ¿cómo se le revela el señor Caitanya? Dice. Una pregunta un poco sui generis. A ver, ¿me la puedes formular de una manera que puedo entender? Yo mismo no la entiendo mucho, pero creo que quiere decir que si una persona llega a ser sannyasi, como yo. Sí, no, digamos que no, sí, ¿cómo no, se claro. le revela el señor Caitanya? Sí. Bueno, hombre, no es una mala pregunta, ¿eh? Pues el punto, o sea, no todo el mundo, a ver, first of all, let's translate this. So the question is, if somebody comes to the stage of sannyas and he doesn't come to the stage of the love like Srimati Radharani, then in what way Chaitanya Mahaprabhu will reveal himself to that person? Is that the question? No, esa es la pregunta más o menos. Right. Sí, ese es. So we should, first of all, we should understand not everybody or every soul necessarily
have the same mood as Srimati Radharani in relation to Krishna, ¿no? Lo primero que hay que entender es que no es que cada alma tiene que tener o tendrá necesariamente el mismo humor, la misma moralidad de amor por Krishna como Srimati Radharani. O sea, no todas las almas o todos los devotos, devotas, van a o tienen que desarrollar Madhurya Rasa, ¿no? Not that all devotees necessarily have or will develop Madhurya Rasa. There's 5 rasas. I mean, sometimes, yes, we do have, I mean, therefore I said it's a very important question. Por lo tanto, dije que es una pregunta muy importante. Because I remember in the past, when this came out, this Chaitanya Charitamrita, in 1976, I was in LA at that time, ¿no? O sea, cuando se publicó el Chaitanya Charitamrita por primera vez en el 76, yo estuve en Los Ángeles. So I remember that, of course, when we read this chapter, especially, yo me recuerdo cuando leímos ese capítulo en concreto, then suddenly devotees started to think that we all have to become gopis, ¿no? De repente los devotos tenían esa impresión que todo el mundo tiene que volverse gopi, llegar a ser gopi. So then they started what is called the Gopi Baba Club, ¿no? Se empezó lo que se conocía más tarde como el Club Gopi Baba. Con la idea, the idea was by reading about this chapter specifically and the pastimes and this and that, we'll all come to the stage of Gopi Baba, ¿no? La idea era esa, leyendo ese capítulo y los pasatiempos y meditando en ello y tal y cual, o sea, todo el mundo vamos a llegar al estado de Gopi Baba. Now, when Prabhupada heard about this, he became very much disturbed, ¿no? Cuando Prabhupada se enteró de eso, se perturbó en realidad, ¿no? Y había toda una historia, no voy a entrar en los detalles, ¿no? There's a whole story about it. I'm not going to get into the details. And but the bottom line is that it's a misunderstanding that, you know, although this may be described as the highest goal, not everybody, I mean, you know, the sugar, not everybody has to get to the candy. Somebody may be satisfied with gur. He likes gur, or even the juice. Somebody, I like the juice. The candy is okay, but I like the juice. No es que todo el mundo tiene que llegar a saborear el azúcar cande. Puede que uno dice, pues el gur, a mí me gusta el gur, o incluso el jugo de caña, a mí me encanta. So that means that is also, actually it's explained, and just we don't see that every devotee who has his relationship with Krishna is very happy and very satisfied in that particular relationship. ¿No? Lo que se explica es que cada devoto que tiene su relación con Krishna está completamente satisfecho, contento con el tipo de relación que tiene. So it's not like, let's say, a cow in Goloka Vrindavan is thinking, oh my God, I'm only a cow. I wish I would be a gopi, which is much better. ¿No? O sea, no es que una vaca en Goloka Vrindavan va a pensar, ay, qué pena, yo solamente soy vaca. Me gustaría ser gopi y, o sea, no sé cómo he terminado ser vaca, ¿no? Como si fuera algo inferior. Entonces, so when this subject comes up, Prabhupada becomes very heavy. No, he says, like, if somebody says, well, the gopis are more advanced than Mother Yashoda, for example, that came up. No, alguien dijo que, bueno, entonces las gopis son más avanzadas que la Madre Yashoda. And Prabhupada, he becomes like a thunderbolt, pointing out that this kind of conception we have, it's mundane. ¿No? O sea, ese concepto que tenemos es algo mundano. O los pastorcillos de vacas son amigos, pero más elevado es ser una gopi en la danza rasa, ¿no? O sea, that the cowherd boys, they are his friends, but it's more elevated to be a gopi dancing in the rasa dance. So
we should not think like that. No? Although there's some truth in it, as it is described in this 8th chapter, that it's the different stages of the sugar. ¿No? Aunque hay algo de verdad en eso, por eso se compara con el azúcar que cada vez más denso, pero no debemos pensar así. And the devotee who has a particular form and relationship with Krishna, he does not necessarily want to change that. He's very happy in having that relationship, ¿no? Entonces el devoto que tiene una relación particular con Krishna está muy feliz en esa relación y no lo quiere tampoco cambiar necesariamente. So Lord Chaitanya, he will reveal himself. Krishna will reveal himself according to our desire also, the way we want to relate to him. ¿No? Entonces el Señor Chaitanya, Krishna, ellos se revelan, se van a reciprocar con nosotros según el deseo que uno tenga. So if one wants to see Krishna or Lord Chaitanya as Radha and Krishna, he will come as Radha and Krishna. If you want to see him in a different form, he will come in a different form. So it's not like, everybody has to see the Lord Chaitanya as Radha and Krishna. No, so no es que todo el mundo tiene que verle como Radha y Krishna necesariamente. En fin. Pero sí, son temas, o sea, el problema es que nosotros aplicamos nuestra visión de este mundo, donde vemos esas diferencias y algo es mejor que lo otro. ¿No? O sea, this is the problem. We apply our experience from the material world and we think something is better than the other thing. But it's like, let's say, what is better, an apple or a pear? ¿No? ¿Qué es mejor, una manzana o una pera? Depends on your taste. Or, really, I mean, there are so many fruits. So somebody may say, well, this is the best. I say, no, I don't like this one. I like the other one. That's best for me. ¿No? Alguien va a decir, well, esa fruta es la mejor. Alguien dice, a mí no me gusta, a mí me gusta más esta. So, therefore, the Romans, they said, gustibus non disputandum est. ¿No? Los romanos dijeron eso. About taste, you don't fight. ¿No? Uno no se pelea sobre los gustos. Lo que es muy gustoso para uno no le gusta a otro y no hay ningún problema, ¿no? So if somebody doesn't like this, somebody doesn't like that. So according to the taste, there may be differences. But in connection with Krishna, it's all sweet. And everybody is very happy in that particular relationship, ¿no? Pero en conexión con Krishna, todo es dulce y todo el mundo está muy satisfecho, muy feliz en su propia relación. Y no necesariamente mira, ay, no me gusta eso, yo quiero ser lo otro. Eso es mundano. Eso es en este mundo pensamos así, ¿no? This is material thinking, that, oh, I don't like this, I would like to have this. The grass is always greener on the other side. El pasto siempre es más verde en el otro lado. No, en el mundo espiritual es absoluto. And Krishna wants variety. No, Krishna quiere variedad. So imagine in the spiritual world, everybody would be a gopi. There's no cowherd boys, no Mother Yashoda, there's no cows, there's no trees, there's nothing, because everybody wants to be a gopi. No, just imaginémonos en el mundo espiritual, todo el mundo quiere ser gopi, entonces no hay pastorcillos de vacas, no hay vacas, no hay Madre Yashoda, no hay ni árboles, ni nubes, ni nada, porque todo el mundo quiere ser otra cosa. Es ridículo. Eso es un concepto mundano. No? So this is a material concept. Krishna wants to have everything, all kinds of varieties, and devotees take these forms to serve him in that capacity. ¿No? O sea, Krishna quiere variedad y los devotos quieren complacer a él, no a mí. O sea, eso es la idea, que yo quiero lo mejor, que es ser una gopi. Ahí disfruto directamente con Krishna abrazándole. ¿No? This is the idea. I want to enjoy by becoming a gopi. And then I can embrace Krishna and have this exchange. No, we want to serve Krishna. If Krishna wants me to be a peacock or just even to be a flower, so be it. ¿No? Si Krishna quiere que yo sea un pavo o una flor, pues que vale. No, Uddhava, the greatest devotee of Krishna, he wants to be just a piece of grass so that maybe the gopis will touch him by walking on him.
No Uddhava, el devoto más excelso, solamente quiere ser una hierba, una brisna de hierba en Vrindavan para que las gopis le pisoteen alguna vez cuando vayan por ahí. So anyway, we should just, whatever Krishna wants, I'll take that form. ¿No? Lo que Krishna quiera, esa forma, yo lo acepto con mucho gusto. So, the Lord will reveal himself according to that. Muchas gracias, Maharaj, por sus respuestas. Hare Krishna. Okay. Now, it's anything else important? It's getting late. Okay, Maharaj, if you have time for one more question from Bhakti Annie. Okay, one more. Está en español. Reverencias, Maharaj. Una pregunta para las personas que somos nuevas en conciencia de Krishna. ¿Cuál es la mejor actitud frente a las críticas o burlas de las personas no devotas para no caer en confrontación con ellos? Gracias. Okay, so what's the best attitude when there's criticism or they deride you, they joke about you? So what is, Prabhupada gives the answer, Trinara pi sunichena tarora pi sahishnuna. You have to become more tolerant than a tree. And when he quotes that verse, he says, when we preach, we have to face so much opposition. So ese verso lo cita, que uno debe volverse más tolerante que un árbol, porque cuando predicamos, nos vamos a enfrentar con tantas personas contrarias que están en contra. So don't get into a fight. Don't get into a big argument and a fight. No hay que entrar en una pelea verbal o que sea física. Just tolerate. Hay que tolerar. And if necessary, just walk away. ¿No? Y si fuera necesario, pues mira, te das la vuelta y te vas. O sea, como se dice en español, oídos sordos a palabras necias. ¿No? In Spanish they say, you just don't listen to stupid words, more or less. Close your ears, be deaf when people talk nonsense. Don't take it serious. Don't take it personally. No lo tomes personalmente. It's like, the example given, what was it? A crow that curses a cow to die. ¿No? Es como un cuervo que maldice a una vaca que se muera. So the crow can curse as long as or as much as he likes, but the cow will not die just because the crow makes a curse. ¿No? Entonces el cuervo puede maldecir lo que quiera y la vaca sigue viva, o sea, no ni hace caso a la maldición de un cuervo. O sea, puedes pensar interiormente, bueno, yo soy la vaca, ese es un cuervo, que haga lo que quiera, a mí no me afecta. So I'm the cow, and this guy or this person is a crow, so who cares what they say? I just go on with my business. Tolerancia, tolerance is very important. Okay? That was the last question. I'm sure there's many, but we're running out of time. Esa era la última pregunta. Estoy seguro que hay muchas más, pero ya se nos está acabando. Bueno, si es una última, una más o menos a esas alturas ya da igual, ¿eh? Okay. Bueno, the Varsi Prabhu, he wants to. Devashi no perdona nunca. Gurudev, está en relación a las donaciones que usted mencionó varias veces en Chaitanya Charitamrita. Bueno, se dice a veces, uno escucha que a una persona le cuesta como llegar a cantar de rondas o ponerse más firme porque le falta su kriti. En Chaitanya Charitamrita se explica, Prabhupada explica que hay 3 tipos de Sukriti: Bhakti Sukriti, Moksha Sukriti y
Bhagwan Sukriti. Si una persona dice, yo voy a donar al templo porque yo quiero éxito material, ¿sería eso igual Bhakti Sukriti o sería solamente material? Dependiendo, digamos, de la conciencia. O sea, ¿de qué depende? Si es Bhakti, Moksha o Boga, ¿de qué depende? De la mente, conciencia, obvio, claro. O sea, si alguien da a un sannyas pensando que quiero mejorar mi karma, eso va a ser, digamos, el sukriti material, ¿no? Sí. Okay, let's try to translate that. The question is about Sukriti. There's three types, Bhakti Sukriti, Moksha Sukriti, and Bhoga Sukriti. So if somebody gives a donation, either to the temple or even to a person, to a devotee, what type of Sukriti is it? If the motivation is to get some benefit from it, right? Is that esa es la pregunta. ¿Y por qué? Porque se dice que hay que acumular Sukriti para las personas que les cuesta determinación en la práctica espiritual. Okay, so then why is it said that one should accumulate Sukriti for somebody who has some difficulty in performing directly Bhakti Yoga, like chanting, etc., etc.? So, well, first of all, it's called Agyata Sukriti, ¿no? Lo primero que eso se llama Agyata Sukriti. That means somebody has done something in connection with devotional service without knowing it. Eso quiere decir que alguien estaba haciendo algo en conexión con el servicio devocional sin darse cuenta, no sabía. And that is due to the mercy of the devotees, ¿no? Y eso se debe a la misericordia de los devotos. Like, for example, por ejemplo, somebody comes, a visitor to the temple, and the devotee said, oh, can you help me to take out the pots for the feast? ¿No? O sea, uno viene al templo de visita y el devoto le dice, ay, puedes echarme una mano, tenemos que sacar las ollas para la fiesta, para servir prasada. Or even to serve whatever, no, or servir, etc. So the person just wants to help. He doesn't have a motive. So if I do this, then I will get this or that benefit, ¿no? La persona que hace esto, pues simplemente quiere ayudar y no piensa que voy a acumular algún beneficio más cuando hago esto. Eso agyata, but he was engaged in devotional service without knowing, ¿no? Pero otra persona le ocupó en servicio devocional y no lo sabía esa persona. So if this is, or even, yes, giving a donation, but without thinking that I will get something in return, ¿no? O da un donativo, pero sin pensar que yo voy a tener algo a cambio. This happens to people who know how this works, ¿no? Eso le pasa a personas que saben cómo funciona, como los hindúes, like the Hindu people that come to the temple, they will give a donation and they're thinking that now I'm giving this and the Lord will give back to me 100 times, ¿no? Yo voy ahora a dar ese donativo y el Señor a cambio me va a dar 100 veces más como de recompensa. So this is not Agyata Sukriti. Eso no es Agyata Sukriti. And Prabhupada talks about it. If donation comes like, especially to an individual person or even, let's say, to a temple, ¿no? Si un donativo va a una persona en particular o incluso a un templo. Si this comes from a person who is very sinful, who has gotten this money by, well, who knows, by drug trafficking or by selling alcohol or whatever, no, or selling meat. So one should be very careful to accept such donations because then you become implicated, ¿no? O sea, Prabhupada dice que si uno sabe de dónde viene ese dinero, de alguna actividad ilegal como tráfico de drogas o qué sé yo, vender alcohol o carne, si uno sabe que viene de esa fuente, uno se puede contaminar. This is very risky. Only somebody who is very powerful, you can accept this and you don't get affected, ¿no? Solamente una persona muy poderosa
pueda aceptar eso y no se ve afectada. Es como Shiva, que he can drink poison and he only gets a blue line. He doesn't die. No, es como Shiva, que puede beber el veneno, solamente tiene una línea azul, pero no se muere. So, yeah, donations, when they come with a motive, this is not Agyata Sukriti. El donativo que viene con un motivo no es Agyata Sukriti. There may be some benefit. Maharaj se dañó el sonido, por favor. Perdón. So, okay. So there may be some benefit, but it's not the same as the one who was engaged in devotional service unknowingly, ¿no? O sea, puede que haya algún beneficio, pero no es lo mismo que la persona que se ocupa en servicio devocional sin saberlo. ¿Está claro? Entonces, si alguien dona al templo con conciencia de querer algo material, Bhakti Sukriti ahí no va a generar eso. No. Okay. That's my understanding, no? If somebody gives to the temple with the idea of getting something in return, some material benefit, this is not Bhakti Sukriti. How can it be? ¿Cómo puede ser? So actually devotional service should be without any motive. Anyabhilashita shunyam. That's real devotional service, ¿no? El de servicio devocional debe ser sin ningún motivo. Anyabhilashita shunyam, zero. Otherwise, well, there's another type, which is the mixed devotional service, ¿no? Está el servicio devocional mezclado, prakrita bhakti. It's a big science. I mean, there's so many details, ¿no? O sea, es una gran ciencia, hay muchos detalles. Karma Mishra Bhakti, servicio devocional, devotional service mixed with karma, this idea of karma, ¿no? So it's not pure. So then love of Krishna will not really manifest. That's the goal, ¿no? O sea, si hay karma Mishra Bhakti, servicio devocional mezclado con karma, con esa idea de tener algún beneficio, algún fruto para mí, entonces no realmente va a dar el fruto último que hemos hablado, que es amor puro por Krishna, por Dios. No se van a manifestar. So then that will take a long time, no? This type of devotional service, there is some benefit, but it will take a long time, ¿no? O sea, ese tipo de servicio devocional, algún beneficio habrá, pero toma mucho tiempo. It's like chanting with offense. So, cantar con ofensas. That takes a long time until you come to purification, ¿no? O sea, toma mucho tiempo hasta que uno realmente llega a la purificación. So, yeah, things have to be done in the way as we learn it from the acharyas, ¿no? Debemos hacer las cosas tal como nos explican los acharyas. So, ultimately, it should be pure devotional service, ¿no? El servicio devocional puro, sin ninguna mezcla, without any mix, with no any alloy, unalloyed. Prabhupada uses that word, unalloyed devotional service, ¿no? O sea, el servicio devocional que no tiene una aleación, es como un metal puro, que no hay una mezcla de otro tipo de metal. Eso es la definición. That's the definition. Unalloyed steel. That's what he saw when he came to Boston. ¿No? It's like el acero inoxidable, que es puro, no hay ninguna mezcla de otro tipo. So, servicio devocional debe ser así. Inoxidable. Okay, Vishnurata has a big hand up there, ¿no? El Vishnurata tiene una gran mano ahí, en la esquina ahí. Pues, ¿cómo le puedo denegar la última pregunta? Hare Krishna, Gurudev, reverencia. A la reverencia a Prabhupada, reverencia a todos los devotos. Gurudev, Okay. Mi pregunta es más para el principio de la clase, que usted hablaba el tema de las iniciaciones, ¿verdad? Donde no es tan importante tampoco buscar una segunda iniciación, a veces se busca hasta por un estatus más que una realidad de un avance espiritual. Entonces mi pregunta va porque he leído también que Prabhupada hace hincapié en que tiene una importancia y que él quería que los devotos por lo menos trataran de llegar a un estado brahmínico. Entonces, ¿es realmente bueno que el devoto tenga
la inspiración, las ganas de llegar a una segunda iniciación sincera, verdadera, como lo que significa para purificarse y seguir avanzando? Sí, claro. No, the question is whether, because we talked about it in the beginning about second initiation, and Prabhupada said that not everybody necessarily has to take it. So whether it's desirable or one should aspire to become qualified for second initiation, yeah, of course. But it's specifically meant for deity worship, ¿no? O sea, específicamente la idea es alguien que quiera adorar la deidad en el templo. So it's a samskara, it's actually material, ¿no? O sea, es una cosa material. Ultimately, Vaishnava is beyond Brahmana, ¿no? En realidad, en última instancia, el Vaishnava está más allá del Brahmana. So Brahmana, the Brahminical initiation was instituted by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿no? La iniciación, la segunda brahmínica fue actually also sannyas, this whole thing. Eso fue introducido por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. In that time, those who were smarta brahmanas, they thought themselves superior to the devotees, ¿no? En esa época, los smarta brahmanas pensaron que eran algo superior a los devotos. And he wanted to show that devotees are also brahmanas and they're actually more than brahmanas. Y él quiso mostrar que los devotos también son brahmanas y en realidad son más allá de brahmanas. So therefore you will see that before in the disciplic succession, if you look at Gorkishore Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji, even the 6 Goswamis, they don't have a sacred thread. ¿No? Si vemos al Guru Parampara, estos que he mencionado no tienen cordón brahmínico because they are paramahamsas. They don't need to have they don't have the second initiation. It's not necessary. They're beyond that. No tienen segunda iniciación porque no hace falta. Están más allá de eso. Pero aún así, Prabhupada como Bhaktisiddhanta lo introdujo con esa idea que incluso en la sociedad que se acepten a los devotos como tener esas cualidades brahmínicas y para adorar la deidad en el templo, es el requisito. Es una cosa de Varnashram Dharma, no es algo espiritual en realidad, ¿no? So this second initiation, it's meant for, yes, that one has the Brahminical qualities and worships the deity in the temple. It's a requirement. It's a Varnashram thing. It's a society. It's not really spiritual and ultimately. It's a material qualification. Y para los devotos que son grijastas, que adoran la deidad en su casa. Yeah, why not? Sure, but it's not absolutely necessary. Huh? No es absolutamente necesario. There's because I was asked this question here, somebody wanted to have some deity or had some deity, and the question came up whether they needed to have second initiation, ¿no? Aquí tuvimos un caso donde a mí me preguntaron, el devoto querían o tenían una deidad para adorar. La pregunta a mí era si hace falta tener la segunda iniciación. Entonces yo investigué un poco las cartas de Prabhupada y encontré una donde dice para la adoración en casa incluso se puede hacer sin la segunda iniciación. O sea, es otro estándar, ¿no? El estándar no es el mismo como en el templo. So I looked in the Prabhupada's correspondence and his letters he had written, and there's one where he says that for home worship, the deity at home, it's a different standard. It's not really necessary to have the second initiation. Pero bueno, son detalles, ¿no? So, but yeah, Brahminical initiation means, I mean, one really follows the 4 regulative principles without fail, ¿no? O sea, la segunda iniciación significa, es un estándar brahmínico que uno sigue los 4 principios sin ningún fallo, estrictamente. Otherwise, if there's no benefit, I mean, what's the use of pretending to be something that you're not? ¿No? De lo contrario, ¿qué es el beneficio? Pretender ser algo que no lo es.
It's better to be honest, to be an honest Shudra than to be a fake Brahmana. ¿No? Es mejor ser un Shudra honesto que un Brahmana falso. En fin. So, Gracias, Gurudev. I think I did my 2-hour quota. Huh? It's two. There was 1 hour officially. Now we did more than 2 hours. So I hope you can excuse me when we can finish here maybe. And it was a pleasure. It was my honor. ¿No? Hemos cumplido con 2 horas en vez de 1. Entonces me voy a disculpar. Vamos a terminar aquí. Ha sido un placer, un honor y pues nada, a ver, si queréis nos veremos algún día otra vez. Muchas gracias, Maharaj, de parte de los devotos aquí en Miami y también de Perú, Latinoamérica, por tomar el tiempo de Chile, nuestra asociación. Sí. Muchas gracias. Ok, Hare Krishna. Excelente clase, Maharaj, gracias. Hare Krishna, Maharaj. Prabhupada ki jai. Ramananda Raya Caitanya Mahaprabhu Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna Maharaj. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última. Desde Puno, Perú, para la de su verdad, lo saluda y le agradece. Hare Krishna. Gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna, Jagapati Prabhu, mi reverencia, Saribol. Gracias, Prabhu.